buhay ka pa. At kang nanonood ka in gayan in video na ito. Malamang naramdaman mo na ang biglang pakapot sa dibdib na hindi kaya makatulog. Yung pakaramdam na may mali at parang walang seryoso sa paligid mo. Baka nagsaliksi kaya na dati at nakikita lang in mga sagat na komplikado. Puno in medical na termino na parabang ginawa para malito hindi para chilungan. In gayan iba. In gayan may magsasalita sa in toto. Malinaw. Walang paligid. Dahil mahalaga ang buhay mo para sa usapang ito. Huminga ka in malalim. Nasa tamong lugar ka na. Ako. Si Drora Rose Padilla at higit. 22 taon na akong sumasama sa mga pasyenteng may sakit sa puso at ugat. Marami na akong hinawakan ang kamari na. Nakarating sa ospital sa tamong oras at. Marami ring kwento in mga hindi na nakarating. Dahil hindi lang nila alam ang gagawin. Sa anang mga minuto. Hindi dahil pabaya sila. Kundi dahil walang nagturo sa kanila nito in simple at malinaw. At iyon mismo ang ginagawa kayo rito sa channel na ito. Bawat linggo walang ate at diretso. Kung maisraiza sa ang content na ito. Pindutin mo na ang like. Na yon. Mukhang maliit na bagay lang pero iyon ang. Dahilan para maaaring. In video na ito ang iba pang nanggagalangan. Nito in agarang. At mag-subscribe kaya sa channel dahil bawat linggo. May dala akong impormasyon. Na maring literal na makapagligtas in buhay. Mo o in mahal mo sa buhay. Naisip mo ba na ikor ang majijing. Dahilan para makarating sa oras ang. Barbala sa isang kapamilya mo. Iyong ang mangyayari kapag nag-share kaya at nag-subscribe. At habang pinag-usapan natin ang mga daw sa buong mundo, mag-comment kaya rito. Sa baba in iyong lungsod o bansa. Natutuwa talaga ako kapag nakikita kayo na galing kayo sa iba't ibang lugar na nanonood. Masaya akong malaman na sama-sama tayo rito kahit saan kaya man. In gayan, sa tunay na mahalaga. Limang agar ang hakbang para makaligtas sa atake sa puso kapag wala kang kasama. Makinig kayang mabuti dahil gusto mong tandaan mo ito. Ang anang hakbang ay kilalanan ang mga senyales bago pahuli ang lahat. Marami ang nawawalan in mahalagang oras dahil. Akala nila simpleng hindi pagkatuno lang iyon. Ang ganakit in kalamnan o pagod lang. Halos tumigil ang puso ay Bernardo. Isang anam na puto anyos na pasyent kayo dahil. Nagantay siya inga pat na oras aklanaya. Epekto lang in mabigat na tanghalian. Ang atake sa puso ay maring maramdaman bilang malakas na. Presya sa gitna in dibdib parang may. Nakorpo sa iyo. Maring kumalat ang sakit sa kaliwang braso, leg, panga o likid. Kasabay nito ay malamig na pawis. Padudual. Hirap sa paginga at yung kakaibang pakaramdam na may mali talaga. Kung dalawa o higit pa sa mga senyales. Na ito ang sabri-sabri. Huwaging magantay na morala. Hindi yan dahil sa pagkain. Maring humahingi in tulong ang puso mo. Ang pangalawang hakbang ay tumawag agad sa emergency services. Alam kayo parang obvious pero magagulat kaya kung gaano karami ang nagalanlangan. Dito dahil ayon nilang magmakang a. Baka may storbo lang o akala nila mawawala rin. Si Marivic. 63-foot T angs kong patient. Yumupo in 40 minuto sa sofa habang iniisip kung tatawag ba o hindi. 4 at na minuto. Nang tawagan niya na matagal in nahihirapan ang puso niya. Huwag king maging katulad na marivet. Tumawag muna magalanlangan mamaya. Sanay ang operator in emergency na gabayan kaya habang papunta ang tulong. Hindi mo kailangang isang porsyento sigurado bago humingi in saklolo. Ang pagalanlangan pa lang ay sapat na dahilan. Ang pangatlong hakbang ay humiga o yumupo agad sa sahig sa komportabling posisyon. Marami ang nagtatangkang tumayo pa. Pumunta sa pinto o kunan ang cellphone sa drawer tapos natumba sa dan. Kapag nahihirapan ang puso, kulang ang dugo para mapanatili ang lahat kasama na. Ang balance mo. Humiga kaya in patalikad na bahagyang nakabalaktat. Ang tuhad o yumupo in nakasandal ang likid sa dingding.
Binabawasan nito ang puhunan in katawan mo para circulate ang jugo. Binibigyan mo in pahinga ang puso mo. Literal. Huwag kang magmalaki. Ang sahig hindi lugar in pagkatalo sa oras na ito. Ito ang lugar in matalan ang kaligtasan. Bago kayo ituloy ang susunod, may panya kayo sayo. Kang pinahahalagahan. Mo ang mga payong ito at gusto mong mas malalam pa ang kalaman mo sa kalusigan. Pagkatapos ang anime p. Pwede kang maging miyembro in channel natin. Ang mga miyembro ay may early access sa videos. Exclusibong content na hindi kayo. Nilalabas sa publiko at nakakasali sa pagpili ng susunod na topics. Makapangyarihang parang iyan para alagaan ang kalusigan. Moat supportahan ang paglago in komunidad na nakakatulong sa marami. Pindutan mo lang ang miyembro sa baba ng video. Masaya akong makasama kaya rito. Ang pangapat na hakbang ay gamuya in tablitas ng aspirin. Kung meron kaya at hindi kaya allergic. Pansanan mo umuya hindi lunakan in buo. Ang pagmuya ang nagpapabalas in pagabot in gamit sa jugo. Tinutulangan in aspirin na hindi na lumaki pa ang bara sa ugat. Hindi nito gagalinjan ang atake. Pero maring lupang. Mabawasan ang pinsala sa kalamnan. In puso habang hinihintay ang tulong. Para sa matatanda at 25 ginzu ang tamong dose. Young ordinaryong aspirin hindi young pambada. Kung may ulcer kaya. Problema sa pagdarugo sa tiano allergy sa aspirin. Lactoan mo ito. At kung lampa kaya na salamat. Hindi pa nakapag-usap sa Dr. mo tungkol sa pagkakaroon ng experience sa bahari. Iyon ang palala natin ng gayan. Goran mo iyan. Ang panglamang hakbang ang manataling jaisingat. Makapagagnayan sa iba kahit sa telepono lang. Pagkatapos tumawag sa emergency. Kung kaya mo pa magtext sa tarong pinakikatiwalan mo. Hindi kailangang mahaba. Sapat na ang address mo at mag-isa ako at sumasakat ang dibdib kayo. Makakatulong yan para may tumakbo sa iyo. Hawakan mo ang cellphone. Lakasan ang volume para marinig kaya ang operator habang papunta. Maramdaman mong nawawala na ang malay mo. Sumigor kaya. Gumawa ng inuwi kahit ano para mapansin in kapitbahay. Si Rogelio, pit anyos nakaligtas dahil banato naya ang pozo sa bintana. Nagtaka ang kapitbahay at sinuasiya. Minsan ang pinakasimple na paran ang naglaligtas in buhay. In gayan, higit pa sa lamang hakbang na ito. Gusto kong sabihin. Na ang pagkaligtas sa atake sa puso. Ay hindi nagsisimula sa sandaling sumakit. Nagsisimula ito in mas maga sa mga desisyon aroro sa regular na. Check-up sa kalamang dalamo. Si Leonora, isa pang patient kayo. Dumating sa clinic isang taron pagkatapos in mild na atake na hindi naya namalayan noon. Akala naya mazama lang ang tulog. Nadan ang mga linggo bago siya nagpatingan. Pagdating naya, may pinsala na ang puso na sana maiwasan. Huwag hintayan na magipon ang senyalis. Huwag hintayan na siguraduhan mo at huwag. Hintayan na bata kaya pa para isipin na. Hindi kaya kasala rito. May mahalagang usapan din tungkol sa pamumuhay mong mag-isa. Marami sa mga matatandang. Pasient kayo ang nakatira in mag-isa o matagal walang kasama sa bahari. Hindi yan kahanan. Reality yan in marami. Pero ibig sabihin, kailangan mong mas handa kaysa sa may kasamang pamilya. Isipin mong maglagay ng emergency number sa home screen ng cellphone mo. Iwan ang nakranlock ang pinto kapag matagal kang mag-isa. Magkasundo sa isang mapagkakatiwala ang kapitbahay. Tulad in ginawa and isilia sa anak in kapitbahay na. Magpapadala in tea good morning. Aro. Kung walang sagat hanggang the 12th of May tidingan. Mga simpleng kasunduan na. Mukhang ay hanggang sa aro na kailangan talaga na. Darating ng mas maga kaysa inakala in karamahan. Ang sakit sa puso at ugat ang panganaring. Sanhi in kamatayan sa buong mundo at hindi ito. Nagbabanta in may karatula. Dumadating ito in tahimik, dahan-dahang nagbabara. Nagpapabigat sa kalamnan na hindi tumidajol magtrabaho mula pa bago kaya panganak. Ang pinakamaliat na magagawa mo para rito ang maging handa.
alam kang ano ang gagawin sa anang minuto. Yan ang magiging difference sa pagitan ng makarating sa hospital o hindi. Isa pang malinaw na punto ang atake sa puso sa mga babae. May malaking pagkakamali na madalas na nakakarakayos in kamatayan. Madalas iba ang senyales. Sa babae kaysa lalaki at madalas. Itong binabalewala in mismong pasyent at ang doktor. Sa halip na clays kong sakit sa dibdib. Maring maramdaman lang in babae ang matinding pagod. Pachalo na pagduduwal. Sakit sa likod o panga o bigla ang matinding kobo. Walang dahilan. Sa Fernanda, anam na put anyos kong pasyent. Nag-isip na trancaso langin. Dalawang araw bago malaman na mild na atake sa puso pala.